get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Okay, let's continue our lesson today. Berarti kita pelajari dari skill 22 ya. Tadi malam sudah dijelaskan sampai 21, betul? Kita ke 22 ya. Betul, Miss. Ya, oke. Skill 22 itu ada di halaman... Bentar, tak buka dulu. Halaman 84. Ini listen. Nah, listen for answers in order. Nah, kalau di sini contohnya itu what type of account does the woman want? What does the man need for her to show him? Nah, ini sudah long conversation, jadi sudah tidak menggunakan tips yang ada di short dialog ya. Jadi harus didengarkan dengan seksama, diperhatikan, terus pilih jawaban yang nyambung atau biasanya kita membuat kesimpulan dari long conversation itu. Nah, ini clue-nya ada di sudah disebutkan ya di long conversation-nya about checking account dan identification. Nah, kalau long conversation itu biasanya jawabannya ada di conversation-nya gitu. Oke, lanjut ke ini ya. Eh, TOEFL exercise 22 audionya ada. Tersedia nggak, teman-teman? Di link yang Miss Willis bagi, yang exercise 22 ada di situ. Soalnya kemarin pas di B itu ada yang tidak ada, cuman Miss Willis lupa yang exercise berapa gitu. Yang dua-dua ada nggak? Itu Kalau saya lihatnya baru. nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti di skip aja. Dari yang 18 nggak ada, Miss. Udah 18 nggak ada. Oke. Terus yang skill 23, anticipate the topic. Anticipate the topic berarti topiknya tentang apa gitu. Biasanya ada disebutkan di bagian ini, depan naratornya. Misal, bla 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 bla, conversation between professor and student. Nah, itu kan berarti sudah ke catch. Oh, berarti between profesor dan student. Berarti relate di sekolahan atau di kampus gitu ya. Nanti tinggal didengarkan tentang apa, misal biologi atau sosiologis atau fotosintesis. Depends on the speaker that they say. Oke, sekarang skill 24. Anticipate the questions. How long does something last? Bla 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 bla. Kalau yang writing nggak ada ya, nanti di F ya. Jadi fokus ke pilihan ganda aja. Seperti biasa, listeningnya ada 50 soal seperti pretest yang sudah kita laksanakan ya. Yang ini nggak usah diisi. Skill 25, determine the topic. Nah, topiknya tergantung ininya ya. Misal, on the recording you hear, the major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today. The topic of the talk is the effect of the 1971 earthquake on Los Angeles today. Jadi relate, tapi kalau writing menulis gini nggak ada ya di ITP. Lanjut ke skill 26.
menyimpulkan who, what, sama when and where. Who is talking berarti siapa yang ngomong. Misal yang ngomong profesor berarti nanti dipilih who is talking profesor gitu ya. Terus yang kedua tentang when does the talk probably take place berarti itu kira-kira kapan? Apa di pagi hari, di siang hari, atau after exam? Nah, tergantung conversationnya membahas apa. Terus yang where does the talk probably take place? Berarti tempat conversationnya ada di mana? Misal ada di library, atau di lab, atau di kelas, atau di office, atau di kampus. Nah, itu tergantung konteksnya juga. Nah, ini sama kayak tadi malam sudah dijelaskan, source of information itu sumber informasinya dari mana? Bisa dari announcement, bisa dari profesor, bisa dari siswa, bisa dari koran, bisa dari library, ya tergantung ya. Tapi bukan dalam bentuk writing gini, dalam bentuk long conversation. Oke, yang skill 27, listen for answers in order. Itu contoh soalnya, misal, according to legend, where did the Great Chicago Fire begin? Nah, ini harus dipahami ya kalau long conversation. Jadi harus tahu meaningnya kalau di sini. Terus yang nomor 2, contoh soalnya, which of the following is not true about the Great Chicago Fire? Berarti yang tidak benar. Tidak benar. Kalau di F terakhir Miss Willis tes itu bisa dioret-oret ininya, tes bookletnya. Nggak tahu sekarang ya, semoga masih bisa. Jadi pas kalian nulis, jadi kan di situ sudah ada pilihan gandanya ya, A, B, C, D. Bisa tuh di sebelah nomornya dioret-oret. Misal dengar ini, oh dapat clue ini, dapat clue ini, dapat clue ini. Nah nanti kan pas mengerjakan bisa menyambungkan dari puzzle-puzzle clue itu. Ya, oke. Berarti kalau dari skill 18 sampai ke 27 yang ada audionya yang mana, teman-teman? Skill 22 tadi tidak ada katanya. Terus yang 27 ini ada nggak? Skill 27 ini. Ada audionya, teman-teman? Can you hear my voice? Sudah dikerjakan belum? Kayaknya kalau 27 ada deh. Kemarin sudah udah ngoreksi di kelas B. Sudah dikerjakan? Saya Halo. belum, Miss. Oh, belum. Yang belum hampir semua atau sebagian? Saya belum, Miss. Oke. Kalau belum tak, Saya juga belum, Miss. oke. Kalau belum mau putar sendiri atau tak puterin di sini? Tak puterin ya. Jadi Di biar sini aja gimana? Gimana dia? diputerin di sini dengerin bareng-bareng. Oh ya, oke dikerjakan bareng-bareng ya. Oke, berarti skill 27 aja yang lainnya dari 18 tidak ada ya. Oke, sebentar. Audionya kemarin sudah tak download di sini. Nah, skill 27 ada di track berapa ya? 27 ini skill Ada di page 96, Miss. page 96. Kalau tracknya ketemu nggak? Track berapa? Di ini link audionya. Soalnya ini misah-misah audionya. Bentar. Tes 27. Example-nya. Ini exercise-nya. Nah, total exercise 27, question 1 sampai 5 dulu ya. Oke, sebentar. Kalau tak buka bukunya, terus tak setel audionya, kedengeran nggak ya? Coba ya. Nanti kalau nggak denger bilang ya. Soalnya harus satu-satu atau bisa ditampilkan dulu.
Oke, ini nomor 1 sampai 5 dulu. Kalau audionya tidak terdengar, ini baru mau tak putar. Kalau tidak didengar, tak terdengar bilang ya. Oke, here we go. Sebentar. TOEFL exercise 27. Listen to each Sudah tak putar, terdengar? Terdengar, Miss. Oke, lanjutkan ya. complete talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Oke, dilanjutkan nomor 6 ya. Sebentar. Ini 6 sampai 10. Here we go. Questions 6 through 10. Listen to a lecture given by a professor. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes are not located along the Ring of Fire, and are therefore not caused by the movement of the Earth's plates against each other. Instead, Hawaii is located in the middle of the Ring of Fire, above a massive plate, rather than where 2 plates meet. The result is that Hawaiian volcanoes are much gentler than those in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes have much less gas in them, which causes less explosive eruptions, and the lava in Hawaiian volcanoes is thinner, which results in mounds that are long and low rather than high and steep, because the lava flows farther and builds mounds gradually with long, low slopes.
Mauna Loa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes, actually means long mountain. Number 6. What was the topic of yesterday's lecture? Number 7. What is the topic of today's lecture? Number 8. Where are most of the world's active volcanoes located? Number 9. What is characteristic of Hawaii's volcanoes? Number 10. What is Mauna Loa? Oke, next. Number 11 sampai 15. Questions 11 through 15. Listen to a talk about the Smithsonian. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today, we're going on a tour of the Smithsonian. The Smithsonian is actually several museums, each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on exhibit. The first Smithsonian Museum we'll visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyles of early American Indians and Eskimos. From the Museum of Natural History, we'll go on to the National Air and Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight, and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group, you'll have free time to visit some of the other Smithsonian museums: the Museum of American History, the Smithsonian Arts and Industries Building, and the various art museums located on the Smithsonian Mall. After our trip to the Smithsonian today, we'll go on to the White House and Capitol Building tomorrow. Number 11. Who is probably giving this talk? Number 12. How many items are on exhibit in the Smithsonian museums? Number 13. According to the talk, which museum has exhibits of early Eskimos? Number 14. Which museum will they visit as a group? Number 15. Where will they go tomorrow?
Oke, lanjut nomor berikutnya. Oh, ini yang skill berikutnya. Berarti tadi sampai 15 aja. Oke, diurutkan lagi ya. Sebentar. Diurutkan nomor 1 Novi, 2 Dea, 3 Alifa, 4 Iva, 5 Sufi, 6 Kimi, 7 Amber, 8 ini siapa nih? Yang dari sini, oh Iwani ya. Sabar. Jadi Novi nomor 1, 2 Dea, 3 Alifa, 4 Iva, 5 Sufi, 6 Kimi, 7 Amber, 8 Iwani, 9 Putri. Rasti maksudnya. Nanti balik lagi 10-nya ke Novi. Ya, 10 ke Novi, 11 ke Dea, 12 Alifa, 13 Iva, 14 Sufi, 15 Kimi. Terakhir berarti ada di Kimi. Yuk dilengkapi dulu. 1 udah, 2 udah, 3 belum, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 belum, 7 sudah, 8 belum, 9 belum, 10 belum, 11, 12, 11 sudah, 12 belum, 13 sudah. Dilengkapi dulu ya. Miss, maaf izin bertanya tadi untuk menjawabnya udah pengulangan dari saya belum ya? Tadi saya tinggal sebentar ambil jemuran. Udah apa? No? Pertanyaanmu tadi apa? Kamu Udah. nomor 10. 1 sampai 10. Oh iya, makasih. Oke.
Oke, 1 udah, 2 udah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, 10. Oke, 10 sudah, 11 sudah, 12 sudah, 13 sudah, 14 mana? 14 belum ya? Tadi terakhir Kimi 15, 14 sudah. Oke, dicocokkan ya. Nomor 1 jawabannya C. Oke, sama C. 2 B. Oke, dia beda ya. Nanti kita bahas. Tak tulis di sini ya. 1, yang beda aja deh. Yang tak tulis 2B. 2B, 3D sama. Kalau sama nggak usah. 4C sudah sama. 5D. 5D beda ya. Oke, kita bahas. Bahasnya yang beda-beda aja ya. 5D, 6B, 6B sama 7C sama 8C. Nah, ini beda ya sama Iwani. C, 8C, 9A sama 10C. 10C sama 11B. 11A ini dia. Oke, kita lihat 11B. 12D. Oke, beda lipat. 12D, 13B, 13B sama 14D. 14D yang mana nih 14? 14 di sini B. Harusnya D ya. 14D, 15A. 15 mana? 15. Oke, 15A sama yang beda. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kita bahas yang 2B ya. Conversation-nya itu tentang apa sih? Teman-teman, itu kan tentang listen to a talk given by a professor. Berarti sudah pasti yang ngomong siapa? Profesornya. Tak baca ini yang lengkap ya. Eh, si naratornya bilang, listen to a talk given by a professor. Terus si womannya bilang, welcome to Biology 101. I'm Professor Martin and this is your laboratory assistant Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignment. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out the copy of the course syllabus. The syllabus lists the reading assignment and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be their exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Pertanyaan nomor 2, how often will Professor Martin give lectures? Seberapa sering Profesor Martin memberikan pelajaran? Nomor 2 jawabannya B. Yang B itu tadi 2 times a week. Ada di bagian ini. This course meets twice a week. Jadi clue-nya di twice a week. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Tadi yang nomor 2 yang mengerjakan dia, bisa dipahami dia? Ya, Miss. Ya, oke. Sekarang lanjut yang salah lagi nomor 5. Tadi nomor 5 siapa? Sufi kan? Kalau nggak salah ya. Oke, Sufi. Kita bahas lagi yang nomor 5. 5 itu masih sama ya di conversation tentang talk given by a professor Martin.
Pertanyaan nomor 5, what will the professor use to determine the final course grade? Itu ada di paragraf terakhir tadi. Grades in this course are based on your exam grade. Jadi berdasarkan nilai ujianmu and your grades on the laboratory assignments. Sama nilai tugas labmu. Itu kan penilaian untuk grade-nya, skornya. Berarti diambil dari your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat yang D, lecture and laboratory attendance. Jadi ketika mengambil nilai exam sama exam lecture sama laboratory attendance kan berarti harus hadir dulu kan. Jadi kita menyimpulkan di nomor 5. Jadi jawabannya adalah lecture and laboratory attendance. The answer is D. Bisa dipahami, Sufi? Atau teman yang Bisa, lain? Miss. Bisa ya. Oke, sekarang nomor 8. 8 tadi tentang apa sih? Kita cek bersama. 8 itu tentang listen to a lecture given by a professor. Dari profesor lagi ya, Miss Willis terangkan lagi naratornya dari narator. Listen to a lecture given by a professor. Terus si man-nya bilang, in yesterday class we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and include the United States Mount Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world, approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes are not located along the Ring of Fire and are therefore not caused by the movement of the earth plates against each other. Instead, Hawaii is located in the middle of the Ring of Fire, above a massive plate rather than where two plates meet. The result is that Hawaiian volcanoes are much gentler than those in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes have much less gas in them, which causes less explosive eruption. And the lava in Hawaiian volcanoes is thinner, which result in mounts that are long and low rather than high and steep because the lava flows farther and builds mounts gradually with long, low slopes. Mauna Loa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes, actually means long mountain. Tadi jawaban yang beda ada di nomor 8 ya. Mana tadi? Oh ya, 8. 8 itu questionnya, where are most of the world active volcanoes located? Jawabannya C, along the Ring of Fire. Jawabannya along the Ring of Fire, C. C tadi yang menjawab nomor 8, Iwani bisa dipahami? Are you there? Bisa ya. Oke, sekarang nomor 11. 11 itu yang ngomong siapa? Ada yang ingat 11? Itu dia salah ketik, Miss. Aslinya jawabnya a tour guide. Aslinya jawabannya apa? D. B. Tapi tadi dia ngetiknya malah A. Oke. Yang benar 11 apa sih itu, Miss Udis? Ngetiknya. B yang benar. Kamu Tour jawabannya guide, B? Miss. Kamu jawabannya B? Iya, Miss. Tapi pas ngetik tuh salah. Oke, berarti nggak usah dibahas ya kalau jawabannya sama ya. Nomor 12, langsung 12 aja. Tadi Alifa C yang benar. D kita bahas, 12. 12 itu masih sama ya di conversation dari nomor 11 itu tentang listen to a talk about the Smithsonian.
Nomor 12 itu pertanyaannya, how many items are on exhibit in the Smithsonian Museums? How many items? Cluenya ada di, oke, jawabannya nomor 12 itu, jawabannya D. D itu millions and millions. Cluenya ada di sini, Alifa. Di bagian more than 60 million. Jadi tadi di audionya tuh ada menyebutkan yang bagian ini. These museums in total have more than 60 million items on exhibit. Itu ada di paragraf, line ke 1, bentar, tak hitung dulu, 1, 2, bentar, 1, 2, 3, ada di line ketiga. Jadi cluenya dari more than 60 million. More than 60 million berarti best answer-nya adalah millions and millions. Karena ini kan ABC kan nggak ada yang lebih dari 60 million, adanya 16 ya, dikecohkan dengan 16. Sedangkan di long conversation-nya itu cluenya disebutkan 60. Bisa dipahami ya, Alifa? Oke, terus nomor 14 itu tadi yang jawab siapa 14? 14 Sufi B, yang benar itu D. Kita bahas lagi yang D. 14 itu which museum will they visit as a group? Jawabannya yang benar 14 itu D. 14 D. D itu the National Air and Space Museum. Ada di line itu tentang which museum will they visit as a group ya. Oke, kita ini bagian yang ini ya. Coba kita tadi jawabannya itu the National Air and Space Museum. Mulai dari National Air Space Museum. Kita baca dari tadi ya yang 60 million on exhibit. The first Smithsonian Museum we will visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyle of early American Indians and Eskimos from the Museum of Natural History. We'll go on to the National Air and Space Museum. Nah, di sini. Ya, itu cluenya. Untuk menjawab nomor berapa? 14. Bisa dipahami, Sufi? Bisa, Mi. Oke. Ini kan skill 27 udah selesai. Mau dibahas yang skill berapa kalau kita mundur? Mundur ke skill sebelumnya. Teman-teman pengennya bahas skill berapa? Masih ada waktu 15 sampai 40 menit, berarti berapa? 55 menit, masih ada 55 menit. Mau dibahas skill berapa? Atau mau Miss, mendengarkan tadi lagi? kan yang skill 18 itu nggak ada. Apa kita dengerin bareng-bareng? Kalau Yang audionya nggak ada. kalau link audionya yang nggak ada, berarti kemungkinannya tidak ada, karena itu dari kantor kan, dia. Link yang sudah di-convert. Berarti kita cari audio yang ada aja. Kalau dicari audio yang ada, tak cek ya tadi ya. Tuh kita dengerin lagi yang bagian ini aja. Tadi kan terakhir 7 ya. Yang exercise 23 sampai 27 ada nggak di situ? Di ini, maksudnya, oh ada nih di halaman 97. Kita ngerjain itu ya. Nomor 1 sampai 12. Oke teman-teman, bisa dibuka? At page ini.
At page berapa nih? 97. Ini ada audionya. 1 sampai 12. Siap ya? Sudah dibuka semuanya? Kalau sudah, tak putar ya. Nomor 1 sampai 4 dulu. Here we go. TOEFL Review Exercise, Skills 23 through 27. In this exercise, you will use all of the information that you learned in Skills 23 through 27. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello, and welcome to the library. I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you will be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours from 7 a.m. until midnight, 7 days a week, so that you will have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area, you can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we are ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3. What 2 areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Okay, next number ya. Number 5 until number 8. Questions 5 through 8. Listen to a talk in a lecture series. This is the 4th lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead,
It is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Number 8. How does caffeine irritate the skin? Okay, next number. Number 9 to number 12. Questions 9 through 12. Listen to a lecture given by a professor. In today's class, we will be discussing the 19th century crash of the gold market. When the U.S. gold market crashed on September 24, 1869, the day became known as Black Friday. What set the stage for the crash was the excessive amount of paper currency issued by the government to finance the Civil War. At the end of the war, speculators in New York tried to capitalize on the inflated price of gold in relationship to paper currency by cornering the gold market. Their effort to corner the market was based on what turned out to be false assurances from the president's brother-in-law that the United States government would not sell off any of its gold reserves. When the U.S. Treasury announced $4 million in gold sales, the bottom fell out of the gold market, and the price of gold crashed. Number 9. When was the day known as Black Friday? Number 10. What happened on the day known as Black Friday? Number 11. Who supplied the gold speculators with false information? Number 12. What did the gold speculators want the U.S. government to do? Oke, dan dibagi lagi ya.
Tadi terakhir kimia. Tapi urutannya Miss Ulis kayaknya kok agak ini. Tak rombak lagi ya. Oke, yang muncul kameranya dulu yang tak ini. Di sini nomor 1 Novi, 2 Dea, 3 Alifa, 4 4 Iva, 5 Sufi, 6 Kimi, 7 Ambar, 8 Resti, 9 Iwani atau Rani, 10 balik Novi lagi, 11 Dea, 12 Alifa, terakhir Alifa ya. Oke, sebentar baterainya Miss Wilis lemah, HP-nya tak pindah ruangan dulu ya. Ini di sini agak gelap, nggak apa-apa ya. Soalnya harus di charger, malah ngeblur. Oke, nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 mana? 3 sudah, 4 sudah juga, 5 sudah, 6 mana? 6 sudah,
7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, 10 sudah, 11 sudah, 12 sudah. Oke, kita koreksi ya. Nomor 1 D, sama nggak? 1 D. Oke, 1 D, 2 D. Oke, sama juga. 3 A, sama 4 D, sama juga. 5 C, sama 6 B, sama 7 A, sama 8 C, sama 9 B. 9 A, beda di nomor 9 ya. Coba nanti kita bahas. 9 B, 10 C, 10 C, 11 C, 12 D. 12 D, beda di nomor 9 dan 12 ya. 12 D kita bahas 9 dan 12. 9 B dan 12 D. Oke, sebentar. Sembilan itu pertanyaannya tadi, when was the day known as Black Friday? Kapan hari itu diketahui sebagai Black Friday? Jawabannya 9 itu 9 itu B. Jawabannya B itu tentang at the end of the Civil War. Jadi tak bacakan conversation-nya ya. Between ada di kelas ini ya yang ngasih profesor. Listen to a lecture given by a professor. Terus si profesornya bilang, in today's class we will be discussing the 19th century crash of the gold market when the U.S. gold market crashed on September 24, 1869. The day become known as Black Friday. Nah ini cluenya di sini. Berarti jawabannya tadi at the beginning of the 20th century. 9C ya. Sorry, 9B. At the end of Civil War. Nah, when the US gold market crash on. Nah, oke, kita baca. What set stage for the crash was the excessive amount of paper currency issued by the government to finance the Civil War. At the end of the war, speculators in New York tried to capitalize on the inflated price of gold in the relationship to paper currency by combining the gold market. Nah, nih, at the end of the war. Ada di line ke 1, 2, 3, 4. Ada di line keempatnya, ketemunya di situ. Terus yang beda lagi nomor 12. 12D itu tentang apa sih pertanyaannya? What did the gold speculators want the US government to do? Lanjutannya tadi. Pas banget. Jawabannya itu 12D. D itu tentang hold its gold reserve. Jadi ini menyimpulkan ya, tidak tertulis secara eksplisit, tapi clue-nya ada di bagian ini. Ada di bagian yang bagian ini. At the end of the war, speculators in Europe tried to capitalize on the inflated price of gold in relationship to paper currency by cornering the gold market. Their effort to corner the market was based on what turned out to be false assurances from the president's brother-in-law
that the United States government wouldn't sell off any of its gold reserve. When the U.S. Treasury announced $4 million in gold sales, the bottom fell out of the gold market and the price of gold crashed. Jadi makna dari itu tuh secara tersiratnya tuh ini, yang D ini, hold its gold reserve. Jadi apa yang speculators gold inginkan kepada pemerintahan government, yang inginkan kepada pemerintahan government yang harus dilakukan itu apa-apa. What did the gold speculators want? Yang diinginkan speculator kepada government the US yang untuk dilakukan itu apa? What did the gold speculators want the US government to do? Berarti kan si government US to do tuh harus ngapain atas gold speculators yang diinginkan ini. Nah, itu secara yang tadi line terakhir Pak, itu cocoknya yang ini. Hold its gold reserve yang D. Masih ada 30 menit teman-teman. Ingin bahas skill berapa? Boleh ke belakang yang tadi malam bilang, Miss, skill ini belum dibahas lagi nggak? Kalau waktunya sisa boleh. Mau skill berapa yuk? Masih ada 30 menit. Berarti exercise-nya udah habis, Miss. Yang belum Udah. kita kerjain. yang 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 audionya tersedia sudah sementara sudah dikerjakan. Tinggal pengoreksiannya yang belum maksimal. Mau dikoreksi skill berapa? Boleh lanjut yang kemarin, Miss. Kemarin kan baru nyampe skill 9 ya. Ya, mau skill 10? Ya, Boleh, oke sebentar. Kita tampilkan dulu ya skill 10. Dibagi lagi ya biar gampang ya. Jadi kita bahas yang beda aja. Skill 10. Mana skill 10? Ini skill 16 masih ke atas. Ini sudah 12, sebentar lagi. Ini ya, skill 10 ya. Oke, at page berapa nih? Let's see the page. At page 52 ada berapa nomor? 10 biasanya ya. Kita bagi aja ya. Oke, 10. Random lagi pembagiannya. Tak bagi sekarang. Biasanya kan Novi seringnya nomor 1. Tak bagi dari foto paling bawah ya. Biar gak Novi terus yang nomor 1. Nomor 1 Rani. 2 Sufi. 3 Resti. 4 Alifa. 5 Amber. 6 Kimi. 7 Iva. 8 Dea. 9 Novi. Rani 10. Rani 2 kali berarti. Skill 10 ya. tulis second speaker-nya, Miss. Atau nggak usah, Miss?
It's better when you write the second speaker. Jadi nanti bisa dicocokkan. Oke, kita cocokkan nomor 9 sudah ada, 2 sudah, 7 sudah, 8, 4. Oke, kalau Ambar nggak dengar suara saya gimana berarti? Tadi ngikutin nggak? Ikutin Ambar tadi Iya, putus-putus. saya oke. sinyalnya kurang bagus, Miss. Iya, kalau misalnya ada kendala, misal kehilangan bagiannya nomor berapa, bisa dibantu temennya ya, dikasih tahu ke Ambar ya. Oke, nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5. 5 mana ini? 5 belum ya. Oke, I'm still waiting for your answer. Maaf, Miss, tadi saya nomor berapa ya, Miss? Ada yang ingat Ambar nomor berapa? Nomor 2 kalau nggak salah ya. Atau nomor berapa? 2 Sufi atau Ambar? 2 saya, Miss. Oke, berarti Ambar nomor berapa? Kalau Resti 3 berarti kemungkinan Ambar 4 ya. Oh, 4 Alifa. 5 mungkin. 5. Oke, berarti Ambar 5.
Oke, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9 sudah, 10 sudah ya. Ya, kita cocokkan jawabannya dulu. Nomor 1 D. Beda ya, kita tulis dulu aja. 1 D. 2 itu C, sama nggak 2C? 2B. Oh, Miss Udis masih ke ini direct message. Harusnya everyone ya, sebentar. Everyone. 1 D, 2 E, 3 A, sama nggak 3? 3A sama, yang sama nggak usah. 4D, 4D mana 4D? Oke, 4 juga sama, 5A, 5A, 6B, B sama 7B, 7B, 8A, 9A, 10A. 10 mana 10? Oke, yang beda nomor DCA, tapi tetap tak tuliskan precisionnya semua ya, biar tahu. Oke, sekarang kita tulis second speakernya. Nah, skill 10 ya. Oke, second speakernya tadi nomor 1 itu jawabannya 1. Second speakernya tadi nomor 1 Iwani kalau nggak salah. 1. I couldn't be happier. Second speakernya udah benar, jawabannya aja yang keliru ya. I couldn't be happier. Tak copy dulu. Couldn't be happier. Sudah benar second speakernya. Taruh sini. Jawabannya apa? She is delighted with the ini ketutup chat box. With the result. Bisa dilihat Iwani ada di ini. Kotakan yang atas. Ada contohnya. Nah ini. Couldn't be happier itu meaningnya extremely happy. Ya Iwani ya. Jadi kalau jawabannya B kurang tepat. Yang betul apa? Iya betul. Yang betul D. She is delighted with the result. Jadi sangat senang sekali, Marham. Oke, nomor 2.
Dua jawabannya sama ya. Kalau nggak catat berarti jawabannya sama. Oh, dua beda. Dua C. Coba second speakernya kita cek. Dua tadi Supi, never tried harder. She has never tried harder. Kurang dikit ya, tak tambahin. Oke, copy dulu. Terus dimasukkan. Jawabannya itu jawabannya C. Paula made a strong effort. Maksudnya di sini tuh she is never tried harder. Dia tuh nggak pernah seberusaha ini gitu, Sofi. Meaningnya begitu. Dia tuh nggak pernah seberusaha ini. Berarti kan berusaha banget Oh, gitu. Bisa dipahami ya. Supi kira karena dia tidak pernah berusaha keras, berarti ya artinya kayak tidak gitu loh, Miss. Oh Jadi ya, Supi jawab B. ya. Tapi sekarang udah tahu ya. Paula made a strong effort. She has never tried harder. Jadi tuh dia nggak se nggak pernah seberusaha ini di semester ini. Nah berarti dia karena dulunya lazy, sekarangnya made a strong effort. Oke, nomor tiga. Tiga jawabannya sama, tapi tetap kita bahas ya. Tiga, price couldn't have been any lower. Oke, sudah betul. Second speakernya tinggal di copy aja. Kita taruh ke sini. Jawabannya A ya. Betul. The price were great. Nomor 4. Second speakernya apa? I don't know more intelligent woman. I don't know a more intelligent woman. Kurang dikit ya, tak tambahin. Jawabannya D, sudah benar. Ini double N ya, Alifa, tak kurangin. I don't know a more intelligent woman. Woman itu womannya satu, berarti pakai A. Kalau tadi yang ditulis Alifa pakai women, itu berarti womannya lebih dari satu. Plural ya. I don't know a more intelligent woman. Jadi tuh ini meaningnya tuh aku tuh nggak tahu ada wanita. Aku nggak tahu wanita apa namanya? Nggak tahu wanita seintelijen itu lagi. Berarti kan, saya tidak tahu ada wanita yang lebih intelijen dari dia. Berarti kan maknanya she is extremely intelligent. Dia udah paling yang intelijen yang D, maknanya begitu. Oke, betul jawabannya. Terus nomor 5, 5 sama apa beda nih? Beda. 5 harusnya C, Ambar, 5 harusnya A, Ambar C. Kita bedah conversationnya ya. Second speakernya itu, it couldn't have been more unnecessary. Kita tulis dulu. It couldn't, it couldn't have been more unnecessary. Unnecessary. Jawabannya ya A. Jadi kan itu kan first speakernya bilang, did the patient really need the surgery? Terus it couldn't have been more unnecessary. Artinya itu dia tuh sungguh-sungguh tidak butuh dioperasi. It couldn't have been more unnecessary. Tidak butuh. Sungguh-sungguh tidak butuh. Berarti ada kata absolutely. Berarti benar-benar tidak butuh. Yang A jawabannya.
Nah, nomor 5A. Oke, nomor 6. 6. We couldn't have been luckier. Kimi. We couldn't have been luckier. Oke, sudah benar dan jawabannya sudah benar juga. Tinggal di copy aja ya. Jawabannya B. No one was hurt. We couldn't have been luckier berarti tidak ada yang terluka. Maknanya begitu. Tidak pernah seberuntung ini, maksudnya begitu. We couldn't have been luckier. Tidak pernah seberuntung ini. Berarti karena beruntung banget, jadinya tidak ada yang terluka. Nomor 7. 7, siapa nih 7? Iva. Nothing could have been more difficult than that exam. Nothing could have been more difficult than that exam. Ini bukan double than ya, tapi yang keduanya that ya. Ya, tak edit sebentar. Nomor 7. That exam. Jawabannya sudah betul B. The exam which was not all is easy. Jadi, nothing could have been more difficult than that exam. Soalnya itu ini sulit ya. Tidak mudah. Was not at all easy. Oke. Terus nomor 8. Nobody wants the job more than I do. Wah, ini gampang banget ya. 8. Jadi dia paling menginginkan itu. Nobody wants the job more than I do. Jawabannya, she wants that job very much. Nah, ini paling gampang sih. Ya, sudah bisa ketebak. Karena tidak ada orang yang pengen pekerjaan itu lebih dari saya. Berarti kan dia sangat ingin mempunyai pekerjaan itu. 8. 8 sudah 9. 9 mana 9? Only one person was faster. Berarti only one person was faster. Berarti yang lebihin jaraknya dia lari itu cuma satu orang. Berarti dia nomor 2 yang A. She was second in the race. Maksudnya begitu. Kan only one person was faster. Berarti yang lebih cepat itu cuma satu orang. Berarti dia nomor 2 dong. Gampang ini juga gampang. Tapi A. Dan Oke, nomor 10. Mana? Seldom has the math project been more complicated. Nah, ada kekeliruan ya, Kak. Benarkan dulu. Sebentar, nomor 10 ada di samping. Seldom has a math project been more complicated. Berarti jawabannya ada di A. Iya, jadi nggak sangat makna dari seldom has a math project been more complicated itu gini, sangat
sangat jarang sekali math project. Jarang sekali ada yang secomplicated ini. Jarang sekali ada soal yang lebih complicated ini. Maksudnya lebih complicated berarti math project-nya itu tuh lebih complicated. Jarang sekali ada soal yang lebih complicated dari math project itu. Berarti math project itu sangat kompleks, sangat complicated. Ya kan? Yang paling benar kalau menurut meaningnya itu yang A. Kalau yang B kan this math project was less complicated than the last. Ini kan membandingkan dua hal. Terus yang C, they seldom complete their math project. Mereka jarang melengkapi, enggak nyambung. Yang D, complicated math project are often enggak nyambung juga. Berarti yang paling pas yang A. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Teman-teman? Any questions, please? No, Miss. Tidak ada. Clear, Oke, Miss. clear Berarti ya. Gimana? Berarti berarti apa? next week kita tinggal itu ya, Miss. Tinggal pembahasan lens Iya, aja ya, Miss. pembahasan. Disiapkan ya yang mau dibahas apa ya. Jadi nanti pas masuk Zoom sudah tep mau bahas skill ini, skill ini, skill ini. Terus kalau minta, Miss, aku minta answer key-nya ini silakan ngomong. Pokoknya di list yang kalian mau sebelum simulasi sama post test. Jadi biar katam satu buku sudah lengkap dengan answer key-nya sama conversation script-nya yang buat listening gitu ya. Disiapkan yang ingin dibahas. Oke, ada pertanyaan nggak? When there is no questions, we have to end this session. Let's end our session today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita screenshot seperti biasa untuk bukti kehadiran ya. Progress reportnya sebelum Miss Willis kirim udah lama karena I teach many classes in this term. Tapi sudah tak save di pesan ke Miss Willis sendiri. Jadi yang penting sudah ada datanya, tinggal di-share-share gitu ya. Nanti kalau ada kekeliruan silakan PC Miss. Aku ini udah diganti Miss. Di kelas C Miss Willis lupa. Misal gitu silakan ya. Misal yang kelas A atau B sudah diganti tapi ternyata masih tak tulis izin gitu. Silakan PC ke Miss Willis. Oke, look at the camera everyone. 1, 2, 3, go. Oke, kita cek dulu. Is it enough? Enough ya? Enough ya? Oke. Iya, Miss. Nah, Happy long holiday everyone. Happy New Year. Selamat berlibur. Selamat apa namanya? Ada yang udah ujian, ada yang belum. Semoga nilainya bagus-bagus. Bisa terlampaui. Bisa dengan ujian, kumlot. Amin ya. Oke, sampai ketemu lagi di tanggal berapa nih berarti? Setelah tanggal 3 Januari itu tanggal berapa teman-teman? 9. Kita jadwalnya Jumat Sabtu ya? Iya, 9 Januari. Ketemu lagi di 9 Januari di Zoom link yang sama. Linknya walaupun ditulis tak remind, itu pasti linknya sama ya. Oke, that's all for today. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Oke, you're welcome. Bye-bye.